Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 10th, 2022 in Sri Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, Chapter 2, verse 27. So we heard about life on the Satyaloka. So we heard about life on Satyaloka. তো আমরা সত্যলোকের জীবন সম্বন্ধে শুনলাম। That's the highest planet in the material world. That is the highest planet in the material world. সেটি হচ্ছে এই জড়জগতের সর্বোচ্চ গ্রহ। সেখানে কখনো দুঃখ নাই। There is never any miseries there. Sometimes one feels some compassion on the poor living entities that don't know about devotional service. Sometimes one feels some compassion for the poor living entities who do not know anything about devotional service. কখনো কখনো এই কেউ এই যে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবদের প্রতি তারা কৃপা পরবশ হন, যেহেতু তারা ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। তার জন্য তারা দুঃখ পায়। Because of this reason, they sometimes feel distressed. So here, Prabhupada said we should be qualified Brahmana. So here, Srila Prabhupada has said that we should be qualified Brahmanas. তো এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে আমাদের যোগ্য ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত। One of what Bhakti Siddhanta Sarvati Thakur, a sannyasi পাঠিয়েছে লন্ডনে। মনে পড়ছে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সন্ন্যাসী পাঠিয়ে দিয়েছেন লন্ডনে। I remember that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had sent some sannyasis to London. And I thought, Lord, he asked Sachila, আমি ব্রাহ্মণ হতে পারি? এবং একটা লর্ড জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি ব্রাহ্মণ হতে পারি? And a particular lord had inquired, can I also become a brahmana? Oh yes, you can become. Oh yes, you can become. হ্যাঁ, অবশ্যই আপনিও ব্রাহ্মণ হতে পারেন। You have to give up eating meat, fish, egg. You have to give up meat, fish, eggs. আপনাকে মাংস, মাছ, ডিম বর্জন করতে হবে। You have to stop any type of intoxication. And you have to stop any type of intoxication. আপনাকে সব প্রকারের নেশা বস্তু বর্জন করতে হবে। Can't do any gambling. You should not do any gambling. আপনি কোন রকম জুয়া খেলতে পারবেন না। I'm not illicit sex. And no illicit sex. এবং কোন রকমের যৌন সঙ্গ চলবে না। অবৈধ। That's life. That's life. That's life. আরে এটাই তো জীবন, এটাই তো জীবন। How can I
give up my life? How can I give up my life? আমি কি করে আমার জীবন পরিত্যাগ করব? So, the Lord, he declined. So the Lord, he declined. তো এই যে লর্ড তিনি নিরস্ত হয়েছেন, তিনি চান দিয়ে এটা করতেন। এইভাবে এখন সদগুরু নির্দেশ অনুসারে যোগদান করলে ভালো হওয়া যায়। তো এইভাবে এখন সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করলে ভালো হওয়া যায়। So in this way, if one leads a life under the guidance of a bona fide spiritual master, then one can actually become first class. একটা ভালো হওয়া যায়। এবং ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। And one can become a Brahmana. One can acquire the qualities of a Brahmana. ব্রাহ্মণের গুণগুলো পাওয়া যায়। আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা রাত্রিবেলা বলছি। আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা রাত্রেবেলায় বলছি। We discuss the we read the pastimes of Lord Chaitanya in the evenings. Lord Chaitanya, he was a very special avatar. Lord Chaitanya, he was a very special avatar. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন অত্যন্ত বিশেষ অবতার। If you want to get love of Krishna, you have to beg Krishna for it. If you want to get love of Krishna, you have to beg Krishna for it. যদি আপনি কৃষ্ণ প্রেম চান তাহলে আপনাকে কৃষ্ণের কাছে তার ভিক্ষা চাইতে হবে। But Radharani gives it out freely. But Radharani gives it out freely. কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী তা বিনামূল্যে বা অকাতরে দান করেন। Lord Chaitanya is Krishna with the heart of Radharani. Lord Chaitanya is Krishna with the heart of Radharani. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কিন্তু রাধা রানীর হৃদয় বা অন্তর নিয়ে। He came in this Kali Yuga to deliver the people from the sinful life. He came in this Kali Yuga to deliver people from sinful life. তিনি এই কলিযুগে এসেছেন মানুষদেরকে পাপময় জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্য। He came to give them love of Krishna. He came to give them love of Krishna. তিনি বদ্ধজীবদেরকে কৃষ্ণ প্রেম দিতে এসেছেন। Hari Bol! এটা আমি যে অবতার আছে এরা কৃষ্ণ প্রেম বিলি করে না। তো এটা এমনি এমনি ভাবে যে যে অবতাররা আসেন তারা এইভাবে কৃষ্ণ প্রেম বিলি করেন না। So this is not just like automatic or all the avatars that come, they don't distribute the love of God like that. এরা জলায় মালায় খুব ভাবে ছিল একবার তারা আশ্রয় নিয়েছে নেতাই ঘর আর খাওয়া হয়েছে। এবং জগাই মাধায় তারা খুব পাপী ছিল এবং একবার তারা নিতাই গৌরের আশ্রয় নিয়েছে, তাদের ক্ষমা হয়েছে। And Jagai Madhai were very very sinful, and once they took shelter of Nitai and Gaur, they were also forgiven. So Madhai, he approached Lord Nityananda and said, I want to be forgiven. So Madhai, he approached Lord Nityananda and said, I want to be forgiven. মাধাই তিনি ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে সমর্পণ করে
তিনি ভিক্ষা করেছেন যে আমাকে ক্ষমা করে দিন বা আমি ক্ষমা পেতে চাই। When Nityananda said, just like a baby, how the mother, I kick the mother, her mother doesn't mind. Lord Nityananda said, just like when a baby is handled by the mother, the baby sometimes kicks the mother, but the mother does not mind. ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু বলেছেন, ঠিক যেমন শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে এবং শিশু মাকে লাথি মারে, তখন মা তাতে কিছুই মনে করে না। Oh my God, I can say, my child, I don't take any offense. So like that, I consider you my child and I don't take any offense. এবং অনুরূপভাবে সেইভাবে আমি তোমাকে আমার সন্তান বা আমার শিশুরূপে মনে করি, তাই আমি কোন রকম অপরাধ নিই না। When he said, when I said that I committed many offenses to the Dhammasis and the Vaishnavas, But Madai said that I committed so many offenses to the Dhamvasis and the Vaishnavas. এবং যখন মাধাই বললেন যে তা সত্ত্বেও আমি প্রচুর অপরাধ করেছি ধামবাসীদের প্রতি এবং বৈষ্ণবদের চরণে, কিভাবে আমি এটা থেকে ক্ষমা পাবো? How can I be forgiven of this? So then Nityananda said, you build in a month of Jyosta, to build a May month. Vedic God, all people are using a Vedic God, they'll be forgiven. So he said that if you build a bathing god in the month of Jeta, month of May, then all the people will take bath for using your god and you will be forgiven. তখন তিনি বললেন যে তুমি যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি গঙ্গার পাড়ে যদি একটা ঘাট নির্মাণ করো এবং সমস্ত মানুষেরা সেখানে গিয়ে স্নান করবে, এইভাবে তুমি ক্ষমা লাভ করবে। So see, there's one temple called the Madai Ghat Temple. So there is a temple called the Madai Ghat Temple. তাই আপনারা দেখবেন যে একটি মন্দির রয়েছে, যে মন্দিরকে বলা হয় মাধাই ঘাট মন্দির। We know that Navadvip is the Adaya Dham. We know that Navadvip is the Audarya Dham. আমরা জানি যে নবদ্বীপ হচ্ছে ঔদার্য ধাম, Land of mercy. The land of mercy. যা হচ্ছে কৃপা ভূমি। But still, Lord Chaitanya would not tolerate Vaishnava abroad. But still, Lord Chaitanya would not tolerate Vaishnava aparadh. কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব অপরাধ বরদাস্ত করতেন না, সহ্য করতেন না। The Chambal Gopal committed offense to Srivas Thakur. Chapal Gopal committed an offense to Srivas Thakur. চাপাল গোপাল শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করেছিলেন। And then Chambal Gopal told Mother, Kusti wrote answer. এবং চাপাল গোপাল তার ফলে লেপ্রসি বা কুষ্ঠ রোগ পেয়েছে। And because as a result চাপাল গোপাল was affected by leprosy. And then Chaitanya Mahaprabhu একটা Chambal Gopal যেখানে থাকতো তার কাছে গেছে। একদিন চৈতন্য মহাপ্রভু এই চাপাল গোপাল যেখানে থাকতো তার কাছে গিয়েছেন। One day Lord Chaitanya had gone to the place where Chapal Gopal used to reside. Chambal Gopal
Chaitanya Dev kache pranam arpan karache এবং বলছে আমি দয়াময় আমাকে জীব করো। চাপাল গোপাল চৈতন্য দেবের কাছে প্রণাম করেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন আপনি দয়াময় আমাকে কৃপা করুন। চাপাল গোপাল offered his respects and obeisances to Lord Chaitanya and requested, you are magnanimous, you kindly have mercy on me. No, 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 no. না না, you have committed offense to my devotee. You have committed an offense to my devotee. You'll burn in hell. You will burn in hell. You'll burn in for your offense. You will burn in hell due to your offense. তুমি Unless আমার ভক্তের চরণে অপরাধ করেছো, তুমি নরকে জ্বলবে, তুমি নরকে জ্বলে পুড়ে মরবে। and then he said, unless you get forgiven from Srivas Thakur, I will not forgive you. Unless you get forgiven by Srivas Thakur, I will not forgive you. তারপর তিনি বললেন যে তুমি যদি শ্রীবাস ঠাকুরের থেকে যদি ক্ষমা প্রার্থনা বা তুমি যদি ক্ষমা না পাও, শ্রীবাস ঠাকুর তোমাকে যদি ক্ষমা না করে, আমি তোমাকে কখনোই ক্ষমা করব না। So then some devotees went to Srivas and they told him, you should forgive us, Sabha Gopal. So some devotees, they went to Srivas Thakur and they requested him that you can forgive Chapal Gopal. তারপর কিছু ভক্তরা শ্রীবাস ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন এবং তাকে অনুরোধ করেছেন যে দয়া করে আপনি যদি শ্রীবাস ঠাকুরকে ক্ষমা দয়া করে আপনি যদি চাপাল গোপালকে ক্ষমা করে দেন। আমি সাউথ থেকে পতিত কি করে আমি আমার কাছে অপরাধ করতে পারি না, আমি সবাই থেকে অপতিত। আমি সবার থেকে পতিত, কি করে কেউ আমার চরণে অপরাধ করতে পারে? আমি তো সবার থেকে পতিত। I am the most fallen. How can anyone offend me? I am the most fallen. But you may think that Lord Chaitanya thinks you're a devotee. You may think like that, but Lord Chaitanya thinks you are a devotee. কিন্তু আপনি সেরকম ভাবতে পারেন, তবে লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু আপনাকে ভক্ত বলে মনে করেন। Do you want someone to suffer because of you? So do you want someone to suffer because of you? অতএব আপনি কি চান যে আপনার কারণে কেউ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করুক? No, 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 no. I don't want that. I don't want that. No, 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 no. I don't want that. I don't want that. আরে না 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 না, আমি তো সেরকম চাই না, আমি তো সেরকম চাই না। ঠিক আছে, তাহলে তুমি সভা গোপালকে ক্ষমা করো, না হয় সে চৈতন্য দেব তাকে ক্ষমা করবে না। ঠিক আছে, তাহলে তুমি চাপাল গোপালকে ক্ষমা করো, তা না হলে সেই চৈতন্য দেব তাকে ক্ষমা করবে না। ওকে দেন, ইউ প্লিজ ফরগিভ চাপাল গোপাল, otherwise Lord Chaitanya will not forgive him. And therefore, Shabha Gopal is forced to suffer. And therefore, Chapal Gopal will be forced to suffer. এবং সেই জন্য চাপাল গোপাল দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হবে। And then Srivas Thakur went to that secluded place where Chapal Gopal was staying. Then Srivas Thakur went to that secluded place where Chapal Gopal was staying. তারপর শ্রীবাস ঠাকুর সেই নিভৃত স্থানে গেলেন যেখানে চাপাল গোপাল থাকতেন। And Chapal Gopal, he fell at the feet of Srivas Thakur and begged, please forgive me, I've committed offense. And Chapal Gopal, he fell at the feet of Srivas Thakur and said, please forgive me, I've committed an offense. তারপর চাপাল গোপাল শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাকে বললেন, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমিও অপরাধ করেছি। Srivas, he said, if you commit any offense to me, I pray you may be forgiven. And Srivas Thakur said, if you have committed any offense to me, then I pray that you may be forgiven. তারপর শ্রীবাস ঠাকুর বললেন যে
যদি তুমি আমার চরণে কোনো অপরাধ করে থাকো, আমি প্রার্থনা করছি যে তুমি যেন ক্ষমা পেয়ে যাও। হরি বল। As soon as he said that, Lord Chaitanya appeared and embraced Chaitanya. As soon as he said that, Lord Chaitanya appeared and embraced Chapal Gopal. যখনই এই কথা শ্রীবাস ঠাকুর বললেন, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন এবং চাপাল গোপালকে আলিঙ্গন দান করেন। গৌর হরি বল। Chaitanya was cured of all his leprosy. Chapal Gopal was cured of all his leprosy. চাপাল গোপাল সম্পূর্ণভাবে কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হলেন। এবং তারপরে সর্বগোপাল একটা সংকীর্তন আন্দোলনে অংশীদার ছিল। এবং তারপরে চাপাল গোপাল সংকীর্তনের আন্দোলনে একটা অংশীদার ছিল। And then চাপাল গোপাল was one of the parts of the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. হরি বল! Hari Hari Bol! So, I'm thinking of this pastime. So, I was thinking of this pastime. তো আমি এই লীলার কথা মনে মনে ভাবছিলাম। And even now the Dham, which is the Audharya Dham, That even in Navadvip Dham, which is the Audharya Dham, তো এমনকি এই নবদ্বীপ ধাম যাকে ঔদার্য ধাম রূপে বিবেচনা করা হয়, we should be free of any Vaishnava aparad. we should be free of any Vaishnava aparad. আমাদের যে কোনো ধরনের বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত, এবং মুক্ত থাকা উচিত। that they say zero tolerance of any Vaishnava aparad. As they say, zero tolerance of any Vaishnava aparad. ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে যেমন, যে জিরো টলারেন্স মানে কোন রকম অপরাধ, কোন রকম বৈষ্ণব অপরাধ সহ্য করা যাবে না। So, we heard how in the past maybe there was some kind of abuse of our children. We have heard how in the past there have been some kind of abuse of our children. আমরা শুনেছি পূর্বে যে আমাদের শিশুদের কোন রকমের শিশুদের উপর বিভিন্ন রকমের অত্যাচার হয়েছে। I say in Mayapur we should have zero tolerance. This is also a Vaishnava aparad. This is also a Vaishnava aparad, and in Mayapur we should have zero tolerance for this. প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বৈষ্ণব অপরাধ এবং আমাদের মায়াপুরে এর জন্য কোন রকম একদম শূন্য মাত্রা সহ্য থাকা উচিত, অর্থাৎ কোন মাত্রায় সহ্য করা যাবে না, এটা কোনো মতে এটা সহ্য করা যাবে না। I thought this of I heard say যদি কোনো শিষ্য abuse হয় কেস করতে হবে। এবং এখন থেকে যদি কোনো শিষ্য বা কোনো শিশু যদি অ্যাবিউজ হয় তাহলে তাকে একটা কেস করতে হবে। And from now on, if any child is abused, then immediately that child should make a legal case. The child, the authorities have to make it. চাইল্ড নয়, আমাদের যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে সেই কর্তৃপক্ষ সে যে অপরাধ করেছে অপরাধীর বিরুদ্ধে কেস করবে। The complaint has to be made to the police. The complaint has to be made to the police by the authorities. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। If the authorities don't do that, then they have to go to jail.
If the authorities don't do that, then they have to go to jail. এবং কর্তৃপক্ষ যদি তা না করে তাহলে তাদেরকে জেলে যেতে হবে, কারাগারে যেতে হবে 6 months. 6 months. 6 মাসের জন্য। So this should be a Mayapur Dham. We want to have number 1 in Sankirtan, big temple, everything. We should do 0 offense. Mayapur, we want to be number 1 in Sankirtan, big temple, but we should be 0 in offense. মায়াপুর ধাম আমরা সংকীর্তনে প্রথম স্থান অধিকার করতে চাই, সর্বোচ্চ মন্দির বা সর্ববৃহৎ মন্দির আমাদের এখানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সম্পূর্ণভাবে অপরাধ শূন্য হওয়া উচিত। I don't know what the right is, but anyway, we should have 0 domestic violence. I don't know about violence. But I don't know about violence, but anyway, we should have 0 tolerance for domestic violence. আমি হিংসা বা মারামারি I don't know সম্বন্ধে what the rule, what the law is. I don't know what the law is for violence, but I'm- we should have 0 tolerance for domestic violence. আমি হিংসা মারামারির বিষয়ে কি আইন আছে সেটা আমার পুরোপুরি জানা নেই, কিন্তু কোন রকমের গৃহ সম্পর্কিত বা পারিবারিক কোন রকমের দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, মারামারি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া উচিত, আমাদের মুক্ত থাকা উচিত আমাদের। When we take initiation, we promise to follow the 4 regular principles. When we take initiation, we promise to follow the 4 regulative principles. যখন আমরা দীক্ষা গ্রহণ করি তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করি 4টি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করার জন্য। Sedaniya, Bhakti Vaibhav, Prikajanya, Pancham, Sandi Bhagavat, Fortunam. সেটা আমি ভক্তি বৈভব পরীক্ষার জন্য প্রথম স্কন্ধ ভাগবত পড়ছিলাম, পঞ্চম স্কন্ধ ভাগবত পড়ছিলাম। I was preparing for my Bhakti Vaibhav examinations. I was studying the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. 26th chapter is all some health, 31 health. So 26th chapter is about different kinds of hells, 21 hells. তো 26 অধ্যায় বিভিন্ন ধরনের যে নরক রয়েছে এবং সেই নরকের বর্ণনা দেওয়া রয়েছে, 21টা বিভিন্ন নরকের। Because it says that there are lakhs of hells. Of course, it says there that there are lakhs of hells. অবশ্য সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে লক্ষ লক্ষ নরক রয়েছে। Some of the architects are simple. They are engaged by Yamaraj to design special house. So, some of the architects who are sinful are engaged by Yamaraj to design special hells. কিছু কিছু গৃহ বাস্তুকার যারা পাপী তাদেরকে যমরাজ নিয়োগ করেন বিভিন্ন রকমের নরকের নকশা তৈরি করার জন্য। So, one of the hells that people have an indiscriminate sex life. So, one of the kinds of hells is for those people who have indiscriminate sex life. তো একটি নরক রয়েছে যেখানে মানুষেরা অবাধে যৌন মিলন করে তাদের জন্য। Similar gods and what the gods, the farm topic of the name. শিমুল গাছের মতো একটা গাছ যেখানে থর্ন বা কাঁটা থাকবে। There is like a shimul tree. There is a tree which is full of thorns.
thorns are strong like thunderbolts. The thorns, they are strong like thunderbolts. সেই সমস্ত কাঁটাগুলি বজ্রের মতো শক্ত কঠিন ধারালো। And in hell, you trade down the tree, torn into pieces. So in that hell, you are dragged down through the tree and torn into pieces. সেই নরকে আপনাকে সেই গাছের গা দিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এইভাবে আপনাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। ওরে বাবা। And this ordinary illicit sex. This is for ordinary illicit sex. For ordinary, that you have to, a woman will embrace a red hot iron man, a man will embrace a red hot iron lady, and burn. For That's for ordinary illicit sex. For ordinary illicit sex, a woman would have to embrace a red hot iron man, and similarly, a man would have to embrace a red hot iron woman, and they would have to burn. এবং সাধারণ অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য, যৌন সঙ্গের জন্য কোনো পাপী মহিলা কোনো লোহার জ্বলন্ত লোহার পুরুষকে আলিঙ্গন করে জ্বলতে হবে এবং কোনো পাপী পুরুষকে সেরকম জ্বলন্ত লৌহ মূর্তিকে, নারী মূর্তিকে আলিঙ্গন করে সেখানে জ্বলতে হবে, জ্বলে পড়তে হবে। যদি অপর স্ত্রী পুত্র বিভিন্নভাবে দখল করে, কেউ যদি অপরের স্ত্রী পুত্র বিভিন্নভাবে দখল করে, if somebody usurps others wife or children in illicit or in an illegal manner, they go to the hell called Tamishra. They go to the hell called Tamishra. তারা তামিস্র নামক নরকে গমন করে। They are tortured by Yamadutas. They are tortured by Yamadutas. এবং যমদূতরা তাদেরকে শাস্তি দেয়। And if they do this by some tricky If they do this by some deception, if they do this by some deception, এবং তারা যদি বিভিন্ন রকম ছল চাতুরির মাধ্যমে এটা করে, they go to Andha Tamishra. they go to Andha Tamishra. তখন তারা অন্ধ তামিস্র নরকে গমন করে। They're tortured so bad that they go blind. They're tortured so bad that they go blind. সেখানে তাদেরকে এমন কঠোরভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয় যে তারা অন্ধ হয়ে যায়, কানা হয়ে যায়। They lose their intelligence. They lose their intelligence তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যায় And they're tortured. and they are tortured. এবং এইভাবে তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। Just reading about these hells. By following these four rites, are free from all this. You can read all these details in the Bhagavatam, but by following the four regulative principles, you're free from all this. আপনার শ্রীমদ্ ভাগবতমে এই সমস্ত সবকিছুই পড়তে পারেন, কিন্তু চারটে নিয়ম পালন করার মাধ্যমে আপনারা এই সমস্ত নরক থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। Tamishra, Andha Tamishra, Rora, Maharora, Kumbhivak, Kala Sudra, Asivata Rora. Tamishra, Andha Tamishra, Raurava, Maharaurava, Kumbhipaka, Kala Sutra, Asipatravana, Shukamukha, Andhakupa, Krimi Bhojana, Sadamsha, Tapta Surmi,
বজ্রকণ্টক শালমলি বৈতরণী পুয়দা প্রাণরোধ ভীষণ লালাভক্ষ সারমেয় দান অবিচি অজ্জপান সর কর্দম রক্ষগণ ভোজন শূলপ্রত Dandashuka, Avata Nirodhana, Paryavartana, and Suchimukha. All these, you don't have to see these places. So, all these, you have to see these places. তো এই সব জায়গাগুলো কি আমাদেরকে দেখতে হবে? Take the whole lot. দেখতে হবে না আমাদেরকে, এইসব জায়গাগুলো দেখতে হবে না। You don't have to see these places. If you follow the regular principles. If you follow the regulative principles. যদি আপনারা চারটি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করেন। It says between husband and wife, their relation is considered as a type of celibacy. It is said that husband and wife, between them, their relation is considered a kind of celibacy. বলা হয়েছে যে Celibacy. Celibacy. বলা হয়েছে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে এক ধরনের ব্রহ্মচর্য বলে গণ্য করা হয়েছে। So, I was present once with a husband who was caught going to a prostitute. During Prabhupada's time, there was a devotee who was caught going to a prostitute. ছিল প্রভুপাদের সময়কালে আমি উপস্থিত ছিলাম, যেখানে একজন স্বামী সে ধরা পড়েছিল, সে বেশ্যালয়ে গমন করেছিল এবং সে বিষয়ে সে ধরা পড়েছিল। Prabhupada said to him, "You're a grihastha. Why are you going to a prostitute?" So Prabhupada said to him, "You are a grihastha. Why did you go to a prostitute?" প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি তো গৃহস্থ, তাহলে তুমি কেন বেশ্যালয়ে যাচ্ছ? And he said that wife is for having children. I need more sex than that. I went to a prostitute. So he said, "Wife is for having children. I wanted more sex than that, so I went to a prostitute." তিনি সেই ব্যক্তি উত্তর দিয়েছে যে স্ত্রী হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য এবং সেই জন্য আমার আরো অধিক যৌন সঙ্গের প্রয়োজন, তাই আমি বেশ্যালয়ে গিয়েছি। Prabhupada বলছে that যে স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ করলে এটা পাপ নাই, ব্যবসার সাথে সঙ্গ করলে পাপ আছে। কিন্তু প্রভুপাদ বলছিলেন যে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক করলে সেটাতে পাপ নেই, কিন্তু বেশ্যালয়ে গেলে সেখানে তো পাপ রয়েছে। Then Prabhupada said that if you have relation with your wife, there is no sinful reaction there. But if you go to a prostitute, then you are committing a sin. So, in the fifth canto, it says that husband and wife, their relation is celibacy. So in the fifth canto, it says the husband and wife, their relation is celibacy. তাই যদি পঞ্চম স্কন্ধে উল্লেখ থাকে বা বলা হয় যে স্বামী স্ত্রীর যে সম্বন্ধ সেটা এক প্রকারের ব্রহ্মচর্য। If you want to have your bhakti, then the goal is to only have relation with children. If you want pure bhakti, then the goal is to have relationship only for children. যদি আপনার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি অর্জন করা, তাহলে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছাতেই স্ত্রী সঙ্গ করা উচিত। But in any case, no sin. In any case, there is no sin.
কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো পাপ নেই। We should avoid all forms of illicit sex. That means sex that's not right other than right. We should avoid all forms of illicit sex. That means sex that is not between husband and wife. আমাদের সব প্রকারের অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জন করা উচিত, পরিত্যাগ করা উচিত। তার মানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে না। We have many brahmacharis. They have to be good brahmacharis, otherwise better being a bad brahmachari, be a good grihastha. We have many brahmacharis. They have to be good brahmacharis, but instead of being bad brahmacharis, it is better to be a grihastha. Good grihastha. Good grihastha. আমাদের অনেক ব্রহ্মচারীরা রয়েছেন। ব্রহ্মচারীদেরকে শুদ্ধ ভালো ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে, তা না হলে খারাপ ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার থেকে ভালো গৃহস্থ হওয়া অনেক ভালো। Anyway, we want to make Mayapur zero tolerance for any form of abuse. Anyway, we want to make Mayapur zero tolerance for any kind of abuse. যাই হোক, আমরা মায়াপুরকে কোন রকমের অত্যাচার থেকে শূন্য সহ্য নিয়ম বা শূন্য সহ্য যে আমাদের নীতি, সেই নীতি অনুসরণ করব। যেমন অপরাধ শূন্য, তেমনি সহ্য শূন্য হবে কোন রকম অপরাধের ক্ষেত্রে। Lord Chaitanya, he got great pleasure in having different Vaishnavas present Krishna consciousness. Lord Chaitanya, he got great pleasure in having different Vaishnavas present Krishna consciousness. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি মহা আনন্দ লাভ করতেন তিনি বিভিন্ন বৈষ্ণবদেরকে দিয়ে যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত উপস্থাপনা করাতেন। Ramananda Rai, who was DSA, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Evam Bhagavana Mishra, Raman, Ramananda Rai, divided the city Sudra into the Sudra Vaishnava. রামানন্দ রায় এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র তারা দুজনেই বৈষ্ণব, এবং রামানন্দ রায়, প্রদ্যুম্ন মিশ্র তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু রামানন্দ রায় বাহ্য দৃষ্টি থেকে তিনি শূদ্র, কিন্তু তিনিও একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব। লর্ড চৈতন্য he compared the Ramananda Rai and Pradyumna Mishra. Pradyumna Mishra was a Brahmana and Ramananda Rai, externally he was from a Shudra family, but he was also a very, very pure Vaishnava. Ramananda Rai, he gave instruction. So Ramananda Roy, he gave instruction. তাই রামানন্দ রায় তিনি উপদেশ দিয়েছেন। Similarly, Thakur Haridas, he was born in a Muslim family. Similarly, Thakur Haridas, he was born in a Muslim family. ঠিক তেমনি ভাবে ঠাকুর হরিদাস তিনিও মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। Lord Chaitanya made him the Namacharya. But Lord Chaitanya made him the Namacharya. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে নামাচার্য করেছিলেন। Nanda Swami, he had converted to Islam. Sanatan Goswami, he had converted to Islam. সনাতন গোস্বামী তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। He took shelter of Lord Chaitanya. But then he took shelter of Lord Chaitanya. কিন্তু তারপর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, শরণাগত হয়েছিলেন। Lord Chaitanya instructed him to write Vaishnava literatures. Lord Chaitanya instructed him to write Vaishnava
literatures. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন বৈষ্ণব শাস্ত্র লেখবার জন্য। So Lord Chaitanya, he got great pleasure having Vaishnavas give instruction to caste Brahmanas and others. So Lord Chaitanya, he got great pleasure by having Vaishnavas give instructions to caste Brahmanas and others. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি মহা আনন্দ উপভোগ করতেন বৈষ্ণবদের দ্বারা জাত গোস্বামী জাত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যদেরকে উপদেশ প্রদান করানোর মাধ্যমে। So somehow, sometimes transcendental personalities descend from the spiritual world preach about the conditioned souls of the home. So it says that sometimes transcendental personalities, they descend from the spiritual world to teach the conditioned souls Krishna consciousness and take them back home. তো বলা হয়েছে যে কখনো কখনো অধ্যাত্মবিদ ব্যক্তিত্বরা তারা পারমার্থিক জগৎ থেকে এই জগতে অবতরণ করেন এবং বদ্ধজীবদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন যাতে তারা ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে। তো আমি মনে করছি যে শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এইরকম। Therefore, I consider that Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is also like this. Ribol, Srila Prabhupada ki jai. Any questions? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Thank you very much, Maharaj, for a wonderful class. অশেষ ধন্যবাদ চমৎকার পাঠের জন্য। So, you're talking about this interplanetary travel and moral instructions. তো আপনি এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ভ্রমণের কথা এবং নীতিগত উপদেশ নিয়ে আলোচনা করছেন। And we are entering the golden age where it may be possible about interplanetary travel again. তো আমরা সেই সুবর্ণ যুগে প্রবেশ করছি যেখানে পুনরায় হয়তো এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ভ্রমণ সম্ভবপর হতে পারে। So we have the examples of Urvashi and Arjuna. We have example of Surya Narayan and Kunti and আমাদের উর্বশী, অর্জুন, সূর্য নারায়ণ, কুন্তি ইত্যাদি দৃষ্টান্ত রয়েছে। and Santanu and Ganga. এবং শান্তনু এবং গঙ্গার। So there were those examples and we're reading Bhagavatam every day. এই সমস্ত দৃষ্টান্তগুলো রয়েছে এবং আমরা ভাগবতমে প্রত্যেকদিন পড়ি। So how would you reconcile regarding compared to your class today? Thank you very much. আপনি কি করে আপনার যে পাঠ দিলেন আজকে তার সাথে এগুলি সামঞ্জস্য রাখাবেন? Real goal is not to go from one planet to another. The real goal, The real goal is not to go from one planet to the other. আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহতে যাওয়া নয়। This verse tells us that even the highest planet in the universe is ultimately destroyed. Here in this verse it says even the highest planet in the material world is eventually destroyed. এই শ্লোকে বর্ণনা দিচ্ছে যে এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ গ্রহ সময়ের একদিন না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। So we should travel to the spiritual world. So we should travel to the spiritual world. তাই আমাদেরকে পারমার্থিক জগতে ভ্রমণ করা উচিত বা যাওয়া উচিত। Back to home, back to Godhead. Back to Back home, to back to home, back Godhead. to Godhead. পাত্তাড়ি গুটিয়ে গোলকে সোজা। But if we go to other planets, it's for preaching.
But if we go to other planets, we should preach. কিন্তু আমরা যদি অন্য কোন গ্রহে যাই সেখানে গিয়ে আমাদের প্রচার করা উচিত। রিওয়াল We're not going to be happy. We don't want to be happy. We don't want to be materially happy. We don't want to be materially happy. আমরা জড় জাগতিক দিক দিয়ে সুখী হতে চাই না। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Guru Maharaj, may I ask one more question? জয় জয়। May I ask one more question? এবং শূন্য সহ্য হবে কোন রকম শিশুদের প্রতি অত্যাচারের প্রতি এবং কোন রকমের গৃহস্থালী হিংসার প্রতিও মায়াপুর ম্যানেজমেন্ট শূন্য সহ্য শূন্য নীতি পালন করবার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। As a Gurukul graduate, it means a lot to our generation to hear you speak like this in today's Bhagavatam class. গুরুকুল থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য গুরুকুলের থেকে শিক্ষা অর্জন করার জন্য এর অর্থ আমাদের কাছে বিশাল ব্যাপার। How can we as a community do better about creating such awareness about making sure that such things do not happen? We may not be leaders, but we may just be part of the community. আমরা এই কমিউনিটির সদস্য হিসাবে এবং আমরা হয়তো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব নই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা কিভাবে এই বিষয়ে বা এই বিশেষ দিকে আমরা কিভাবে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি যাতে আমাদের শিশুদের প্রতি আর কোন রকমের অত্যাচার না হয়। I have some ideas. আমার কিছু কিছু ধারণা রয়েছে। I have some idea. But we're open to take any suggestions. But we are open to take any suggestions. কিন্তু আমরা খোলা মনে যদি কারোর কোনো পরামর্শ থাকে তা গ্রহণ করতে রাজি আছি। I want to start. First thing is raise some money for the CPO. First thing that I want to do is raise some money for the CPO. প্রথম কাজ যেটা আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে শিশু সুরক্ষা প্রদানকারীর যে কার্যালয় সেই কার্যালয়ের প্রতি সিপিওর প্রতি চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসের জন্য আমি কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চাই। I want the CPO to talk to people dealing with children and see no abusers in the presence. We want the CPO to talk to people who are dealing with children to ensure that there are no abuses. আমরা চাই যে সিপিও আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলবে এবং তারা তথ্য সংগ্রহ করবে যে কোন রকমের অত্যাচার চলছে না। Talk to people who are handling children, not children. Talk to people who are handling children. যে সমস্ত মানুষেরা শিশুদের সাথে আদান প্রদান করছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে এবং জানবে যে যেন কোনো রকমের অত্যাচার হচ্ছে না। But if you have any other suggestions, please give them. If there are any other suggestions, please give them. কিন্তু যদি অন্য কোনো পরামর্শ থাকে তাহলে দয়া করে সেগুলিকে আমাদের কাছে দেবেন। One thing to say, make abuse-free community. I want to achieve that. How to do that? It is one thing to say to have an abuse-free community, but I want to achieve that, and I want to know how to do that. এটা একটা বিষয় হচ্ছে বলা যে আমরা একটা অপরাধ শূন্য বা অত্যাচার শূন্য গোষ্ঠী বা সমাজ চাই, কিন্তু সেটা কি করে সেই লক্ষ্যে কি করে পৌঁছানো যাবে, কি করে আমরা সেটা পেতে পারি সেটা দেখতে হবে। Thank you. ধন্যবাদ। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি, গ্রন্থরাজ শ্রীমৎ ভাগবতম কি, শ্রীল প্রভুপাদ কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।
Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.